Second-Hand-Laden. He needs money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Das war knapp. Der hat uns relativ sicher, also hat sich relativ sicher bemerkt, dass da was ist. Move in. Can't risk losing the trail. What are you doing? Okay, das war's dann wohl. Ich konnte nicht schnell genug aus dem Sichtfeld verschwinden. Tja, machen wir das Ganze nochmal. He needs money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. So, ich hoffe mal, dass ich hier auf dieser Straßenseite bleiben kann. Move in. Can't risk losing the trail. What are you doing? Okay, auf der anderen Straßenseite bleiben ist auch keine gute Sache. Das heißt, wir dürfen nicht auffallen. Wir dürfen nicht rennen. Wir müssen an ihm dranbleiben und zwar schnell. Das ist eine gute Kombination, Leute. Sehr gute Kombination. He needs money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Move in. Can't risk losing the trail. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. That's the guy. I hear he's an honest cop. What are you doing? Warum habe ich gerade mein Notizbuch gezogen? Nein, ich will diese Sequenz nicht überspringen, ich will sie spielen. Soweit kommt es doch, dass ich jetzt diese Sequenz überspringe, Leute. Das wäre doch viel zu einfach. Tut mir leid, es dauert jetzt vielleicht ein bisschen länger, aber... He needs money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Kann ich mich nicht hinter dem Baum verstecken? Kann ich also doch. Aber anscheinend nur vorbei.
Move in. Can't risk losing the trail. Too much slack. Gotta get closer. Watch it. Aber wie soll ich hier näher ran, ohne dass der Kerl mich sieht? Move in. Can't risk losing the trail. That's that cop. What are you doing? Seems like a decent guy. Okay, sobald er mich minimal sieht, habe ich nicht mal Zeit, mich zu verstecken, sondern nein, ich will die Sequenz nicht überspringen. Kann doch nicht so schwer sein, das ist zwar eine ziemlich offene Straße, aber so schlimm kann es doch nicht sein. He needs money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Okay, er hat mich nicht bemerkt, das ist gut. Move in. Can't risk losing the trail. Muss jetzt aber hier bleiben. So, dann stelle ich mich jetzt wieder hier an diese Seite. You're a real asshole, you know that? What are you doing? Sehr gut. Sehr gut. Ich stehe an der Ecke. Und er erwischt mich. Bumm. Nein, ich will es nicht überspringen. Oh Mann, Leute, so hat haben wir schon lange mal gefehlt. Können wir dem nicht einfach eine überziehen? He needs money and fast. Ah gut, das ist ja Get jetzt in auch there and so. find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Move in. Can't risk losing the trail. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Kann ich hier in den Hauseingang? Gotta get closer. Move in. Can't risk losing the trail. Sehr gut. Too much slack. Gotta get closer. Ich würde fast mal versuchen, das so rum zu machen. Er steht da drüben auf der anderen Seite der Kreuzung. So, jetzt kann ich nämlich näher ran.
Ist da in die Kasse rein. Okay. Jetzt so, als hätten wir das Schwierigste hinter uns. That's right, Mexico City. One-way ticket, please. Next available seat. That would be 1 day from now. Is that okay? It's going to have to be. LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir. To Mexico City, tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket from Mexico City. Tomorrow night. That's good. But this is better. Oh my God. It's Fabergé. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. Liebste Beverly in ewiger Zuneigung. Car 11K, 11 King, come in. Go ahead, KGPL. 11K, go to Hollywood Station. Homicide detectives Bukowski and Galloway have information relating to the Randall case. Roger, KGPL. 11K, en route. Car 11K, car 11 King, come in. Car 11 King, go ahead. R&I reports the last arresting officer for DOA Jimmy LeBlanc was Patrolman Fred Wallace, who's working a shift on Hollywood 9th Beat, Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Car 11K, en route. Gut, wir können jetzt also Officer Wallace treffen. Streife 9. Oder zum Revier zurückkehren. Ich würde nur sagen, wir treffen mal Wallace. Vielleicht hat er noch interessante Infos, die wir Bukowski und Galloway mitteilen sollten. One-way ticket to Mexico. Old Henry's looking as guilty as a dog next to a pile of dog shit. What's his motive? I can think of a few, but I'd put my money south of the belt. One guy plus 2 dames always equals problems. Mathematik à la Royale. Die haben alle ihre Formeln, oder? Rusty's Razor, Mathematik à la Royale. Nur Bukowski hat nix. So, schauen wir doch mal. Hier, Streife 9. Come on, let's give him a hand. Right behind you, Wallace. Detective Phelps. Wallace, go left. I'm going right after this little prick in the alley. Okay, Warnschuss geht leider nicht. Oh, da geht's ja mal ab hier. Throw out the guns. Einen hätten wir. Zwei und drei, die gingen schnell. Straßenverbrechen mal anders. Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all yours now. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. Didn't have Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He
got 4 years. I miss his partner, though. His partner? Big guy. I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, "Run for it, Willie!" And you think he was an acrobat of some sort? More like a strongman, a wrestler, or a boxer, that kind of thing. Thanks. You've been a big help. You haven't done too badly yourself. Ja, neue wichtige Person Willie. Und man muss schon sagen, wir haben hier echt gut aufgeräumt, also Roy hat ziemlich gut mitgeholfen. Gut, das meiste habe ich erledigen You're können. suggesting LeBlanc is still working with Willie? Ja, jetzt habe ich das abgebrochen, aber ich will sowieso mal zum Revier. A strong man held down Randall while someone administered the morphine. Someone with muscle opened up LeBlanc's skull. Could be. Fahren wir hier mal diesen Weg hier hinten rein. Ja, da hinten ist noch eine Straße, das ist gut. So, fahren wir mal rüber zum Hollywood-Revier und treffen uns mit Bukowski und Galloway. Schön gegen die Fahrtrichtung, mitten im Gegenverkehr. Ist dir das immer am meisten Platz? Solche Sachen will ja keiner machen. So, da links um die Ecke haben wir es schon. Ja, wir müssen nicht mal reinfahren. Dann kriegen es auch so. Hollywood Polizeirevier. We caught up with Mao. He's given us the dope on LeBlanc. He worked burglaries with a big guy. Goes by the name of Willie. He might be our killer. Can you work boxing gyms, the Y, promoters, that kind of stuff? Since when have you started giving orders, Phelps? And where's the burglary angle? There was no sign of a... That's where Arnett comes in. Next stop, we speak to Lacey about a list of recent burglaries. Guy's a bum. His office is a front, and he's behind on the rent and his phone bill. And he's skipping town. Tomorrow. Let's get him in and beat it out of him. Do you want to bring in the killer, Rusty? It could be too smart for your own good, Phelps. We've been talking about that, haven't we, Roy? Stefan? Finbar?